বুধবার ব্রিটেনে এক অভূতপূর্ব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, যেখানে রাজনীতি ও বিজ্ঞানের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা একত্রিত হন। এই অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তা দেন খোদ ব্রিটিশ রাজা চার্লসও। তারা ফ্রন্টিয়ার এআই নামে একটি নতুন ধরনের প্রযুক্তি এবং এর সম্ভাব্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এই সম্মেলন এআই এর ভবিষ্যৎকে বেশ প্রভাবিত করবে বলে মনে করছেন আয়োজকরা। বুধবার ব্রিটেনে এক অভূতপূর্ব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, যেখানে রাজনীতি ও বিজ্ঞানের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা একত্রিত হন। তারা ফ্রন্টিয়ার এআই নামে একটি নতুন ধরনের প্রযুক্তি এবং এটির সম্ভাব্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। যুক্তরাজ্যের মিল্টন কেইনস শহরের কাছে ব্লেসলি পার্কে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সুরক্ষায় বুধবার শুরু হয়েছে এআই সেফটি সামিট। সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দেশের সাথে যৌথভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ঝুঁকি পরিচালনা করতে সম্মত হয়েছে চীন। 2 দিনব্যাপী এআই সম্মেলনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান উর্সুলা ভান ডার লেন, জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টনিও গুতেরেস সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নেতারা অংশ নেন। There's a whole range of conversations going on, and there's the tone that's being set through the plenaries where we opened with, and there were some very formal speeches that occurred from people at a government level who are responsible for AI and all of the safety that's happening there. We heard as well from King Charles and him talking about his experience from coordinating things such as the net zero environmental campaign and the level of collaboration that requires between government and business and society, and suggesting we need to replicate the same here for AI, which I thought was a really interesting point. সবচেয়ে উন্নত এই প্রযুক্তির কারণে কর্মী ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা, আরও মারাত্মক সাইবার হামলা, মানুষের তৈরি প্রণালীর উপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয় কিভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব সে বিষয়ে স্পষ্ট রূপরেখায় স্থির করতে বিশদ আলোচনা করেন অংশগ্রহণকারীরা। I think needs to be heard and discussed more is the limits of the science regarding the safety of AI systems. Right now, we don't know how to build an AI system that will be behaving as intended, in other words, that it can be safe. And we don't even know how to test those systems to make sure they are safe. And this is a major problem because we are building them and we are racing with a competition between companies and countries. So we should agree at the international level that we need to put the bar higher, that companies have to demonstrate in a way that's scientifically sound that their systems are safe before they're built and deployed. After those more sort of formal, structured conversations, there has been breakouts. So a selection of topics have been agreed, and then smaller groups of people basically have gone in to discuss those topics. So the discussion that I was involved in this morning was talking around how do we mitigate the risk of loss of control of AI. This isn't an or. Like, we're not talking about do we make safe AI or do we really grasp the opportunity that AI presents us economically. The answer is we're going to do both. Like, the fastest way that we can benefit from this innovation is by making it really safe. The safer it is, the faster we will adopt it. So I don't see that those two are mutually exclusive. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অভাবনীয় প্রসারের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ও আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে 2 দিনের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ব্লেসলি পার্ক এলাকায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞরা নাৎসি জার্মানির অ্যানিগমা কোডের রহস্যভেদ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি সম্ভব করতে সাহায্য করেছিলেন। প্রযুক্তির অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে চিকিৎসা, শিক্ষাসহ বহু ক্ষেত্রে এআই এর বিপুল সম্ভাবনার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এর পাশাপাশি মানুষের চাকরি হারানো থেকে শুরু করে সাইবার আক্রমণ এবং যান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক তার ভাষণে দেশগুলোর জন্য ঝুঁকির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমঝোতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। And AI could make it easier to build chemical or biological weapons. Terrorist groups could use AI to spread fear and destruction on an even greater scale. Criminals could exploit AI for cyber attacks, disinformation, fraud, or even child sexual abuse. And in the most unlikely but extreme cases, there is even the risk that humanity could lose control of AI completely. Now, I want to be completely clear.
This is not a risk that people need to be losing sleep over right now. And I don't want to be alarmist. And there is real debate about this. Some experts think it will never happen at all. But however uncertain and unlikely these risks are, if they did manifest themselves, the consequences would be incredibly serious. এআই প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বর্তমানে বিধিনিষেধ যে যথেষ্ট নয়, রাজনৈতিক নেতাদের সেই উপলব্ধি বাড়ছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক এক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন। ভবিষ্যতে কোনো এআই সিস্টেম কার্যকর হওয়ার আগেই নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। তবে তার আগে সম্মেলনে সেই সব ঝুঁকি চিহ্নিত করতে চান তিনি। জলবায়ু পরিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের এক প্যানেল সৃষ্টি করা হয়েছে, এআই প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও সেরকম বিশেষজ্ঞ দল সৃষ্টি করতে চান সুনাক। Yet AI is developing at a breathtaking speed. Every new wave will become more advanced, better trained with better chips and more computing power. So we need to make sure that as the risks evolve, so does our shared understanding. I believe we should take inspiration from the Intergovernmental Panel on Climate Change, which was set up to reach an international scientific consensus. So next week I will propose that we establish a truly global expert panel, nominated by the countries and organizations attending, to publish a State of AI Science report. সামিটে ব্রিটেনের রাজা চার্লস বলেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রযাত্রার প্রতীকগুলোর মধ্যে একটি। We are witnessing one of the greatest technological leaps in the history of human endeavor. The rapid rise of powerful artificial intelligence is considered by many of the greatest thinkers of our age to be no less significant, no less important than the discovery of electricity, the splitting of the atom, the creation of the World Wide Web, or even the harnessing of fire. AI holds the potential to completely transform life as we know it. I've always believed in the importance of holding a conversation, both within and across societies, to address such great challenges, of bringing governments and the public sector together with civil society and the private sector in that conversation, adhering to the values, tenets of faith, and laws that we all hold so dear. That is how the international community has sought to tackle climate change, to light a path to net zero, and safeguard the future of our planet. We must similarly address the risks presented by AI with a sense of urgency, unity, and collective strength. So, on behalf of the United Kingdom, I want to thank you all for the vital role you are playing in this shared endeavour, for laying the foundations of a lasting consensus on AI safety, and for ensuring that this immensely powerful technology is indeed a force for good in this world. মার্কিন প্রশাসনও এআই প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণে আনতে পদক্ষেপ নিচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে এআই ক্ষেত্রে অনেক বড় কোম্পানি জড়িত থাকায় ব্রিটিশ সরকার আমেরিকার সঙ্গে মিলে এই সম্মেলন আয়োজন করার উদ্যোগ নিয়েছে। Just as AI has the potential to do profound good, it also has the potential to cause profound harm. From AI-enabled cyber attacks at a scale beyond anything we've seen before, to AI-formulated bioweapons that could endanger the lives of millions of people. These threats are often referred to as the existential threats of AI, because, of course, they could endanger the very existence of humanity. These threats, without question, are profound, and they demand global action. I firmly believe that we must be guided by a common set of understandings among nations. And that is why the United States will continue to work with our allies and partners to apply existing international rules and norms to AI and work to create new rules and norms. গত সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন নতুন এক নির্বাহী অধ্যাদেশের মাধ্যমে এআই প্রযুক্তির ঝুঁকি কমানোর উদ্যোগ নিয়েছেন।
এর আওতায় কোনো এআই প্রযুক্তি বাজারে আনার আগে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনীতি, গণস্বাস্থ্যের মতো ক্ষেত্রে ঝুঁকি এড়ানোর লক্ষ্যে ডেভেলপারদের পরীক্ষা চালিয়ে তার ফল মার্কিন প্রশাসনকে জানাতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মার্কিন কর্তৃপক্ষকে এমন পরীক্ষার মানদণ্ড স্থির করতে হবে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন এআই প্রযুক্তির ঝুঁকি এড়িয়ে এর সুফল ভোগ করার উদ্যোগ নিতে চান। প্রযুক্তি ব্যবসায়ী শীর্ষ ধনকুবের ইলন মাস্ক সতর্ক করে বলেছেন, এআই পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত লোকদের নিয়ে প্রোগ্রাম করা হলে তা মানবজাতিকে বিলুপ্ত দিকে নিয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, কিছু লোক মানুষের জীবন শেষ করে হলেও পৃথিবীকে রক্ষা করতে প্রযুক্তি ব্যবহার করবে। We start with insight. I think there's a lot of concern among people in the AI field that the government will sort of jump the gun on rules before knowing what to do, and I think that's unlikely to happen. I think what we're really aiming for here is to establish a framework for insight so that there's at least a third-party referee, an independent referee, that can observe what leading AI companies are doing and at least sound the alarm if they have concerns. I don't know what necessarily the fair rules are, but you've got to start with insight before you do oversight. And here we are for the first time, really in human history, with something that's going to be far more intelligent than us. So it's not clear to me we can actually control such a thing, but I think we can aspire to guide it in a direction that's beneficial to humanity. But I do think it's one of the existential risks that we face, and it's potentially the most pressing one. যদিও অনেক বিশেষজ্ঞর মতে মাস্কের এই সতর্কবার্তা অতিরঞ্জিত। ইলন মাস্ক এবং চ্যাটজিপিটির স্যাম অল্টম্যানের মতো কারিগরি প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করেন চীন, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় দেশের শীর্ষ ব্যক্তিরা। সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন, সেই সাথে ইইউ সহ উপস্থিত 25টিরও বেশি দেশ ব্লেসলি ঘোষণা স্বাক্ষর করেছে। ঘোষণায় একটি দ্বিমুখী এজেন্ডা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা নিজেদের মধ্যে শেয়ার করা উদ্বেগের ঝুঁকিগুলো চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলো সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়া গড়ে তোলার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। পাশাপাশি সেগুলো হ্রাস করার জন্য আন্তর্দেশীয় নীতিমালা প্রণয়নেও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এখন দেখার বিষয় হলো এই সম্মেলন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ যাত্রাকে কতটা প্রভাবিত করে।